August 21st, 2023, the year of our Lord, 2023, like they say. This is the iTiS World of Worship Fellowship. It's an online fellowship, Zoom, every Monday, 6 to 8 p.m. East African time. We attempt questions about life, about the Bible, about God, about religion, faith, you name it. We reserve politics for our Thursday fellowship. And of course, today we have quite a lineup of questions. As always, if you are listening to this, please send in your question. We can always record an audio for you and share it. If you're listening to any responses we gave and you have follow-up questions, you can as well ask. We don't get tired of repeating, or even we always get new revelation about some of these things. So please keep those questions coming. Today we're going to start with a question we've had for a couple of weeks now. We attempted it last week, but we didn't have enough time. So we're going to continue today. The question is from the usual suspect, who's Peter, one of us here. They're actually two in one. I kind of feel like they're related, so we can combine them. The first question says, who is a life coach? Can life be coached? Why and how? Who is a life coach? Can life be coached? How and why? Okay, so that's the first one. And then the second one is who is a motivational speaker? What are their qualifications and what do they do? How comes perceived prosperous persons are not motivational speakers in their field of perceived prosperity? Okay, so we also, I think, touch on the issue of motivational speakers. How comes many of the successful people, at least materially, that we see, are not motivational speakers? And so on and so forth. So, Petson, would you like to go first? Can life be coached? If yes, how or why? Jet, to be honest, I've never listened to those guys. Even when it's okay, if it's a clip of 2 minutes, I can listen. But I think that's the best that I can do. Life coaching, motivational speakers, I really, really don't listen to them. And probably from this fellowship, maybe I'll learn what I've been missing. Then I can go and start listening to them. But I've never learned from those guys. But what I do, I read autobiographies. I don't know if it's the same thing about motivational speaking. I read autobiographies for successful people. Yeah, I think like we sort of alluded during last week's meeting, I think even parenting is a form of life coaching. So I think first of all, we need to establish, do we need life coaches? The answer, okay, some people of course disagreed, but I think yes. Can we agree that life can be coached or should be coached? And there are certain experiences now, Petson, you can pass on to younger people so that they don't either make the mistakes you made or even do better than you did. I think that's the basis of life coaching. First, forget motivational speaking. I think we don't need to, we shouldn't confuse the two, but life coaching. Yes, and that's what Jed, maybe just to ask, you see, the thing about life coaching, what I've never understood in life, we divide our lives in categories. Sometimes the things that define us. For example, me, 8 to 5, I'm an accountant. Then now after 8 to 5, what I do, church, then maybe football and maybe business and all that. Now my question is, which topic do they want to coach me in? Because ideally, to be honest, for the time being, my life is defined in that. That's what I do basically every day from Monday to Friday. I'm just looking at numbers. Then in the evening, if I'm not catching up like now, or I'm not in church, I'm maybe watching football and all that. So now, what part of life you want to coach? Because when these life coaches, they're general guys. A guy who is coaching Isaiah, who is a priest, is the same guy who is coaching Pedson, who is an accountant. We are bringing different heads before this guy
and want different things. Someone who is coaching a capitalist who is thinking about how to make money is the same guy who is coaching probably someone who wants to become a socialist, how to not to be greedy about money. So me that category, that confusion is the one that does me from what? From listening to them, because they teach one thing which is contradicting with what you know, or with what the thing that you want. So now, how do you get the standard? Did we have a life coach for guys who are teaching business, or Yes, guys Peterson, who are? I think were you here last Monday? I don't remember. Last Monday I I was think not here. we sort of agreed that there are different coaches for different areas of your life. In business, you'll probably get a business coach. Spiritually, you'd get a priest or somebody like that. Yes. But In now, terms of marriage, you'd probably get someone who's, and things so like now that. if So we I say don't think that it's one person to teach you everything about your life because necessarily. if you say that it's for spiritual, there's a spiritual coach. Then now what is the job of? Okay, can I say that what Isaiah teaches us here, Isaiah becomes a spiritual coach? I don't want to stretch it as far as that, but he'll speak for himself. But I would say, okay, for purposes of the discussion, maybe yes. But Then if it's the point moderator. is, yes, Isaiah. I'd like to come in there because I Yeah, think sure. Peterson wasn't here, but he has actually helped introduce us to today's discussion. Sure. And he raises very interesting questions that we need to look into. But for me, and I hope I will be useful to him at the end of my presentation. But to me, the question is asking about two areas, who is a life coach and then motivational speakers, right? Yes. So first and foremost, the two are different. A motivational speaker is different from a life coach. But I would like to start with who is a motivational speaker, because many of us, I assume, do not understand who a motivational speaker is, or actually the motivational speakers that we know, or the definition of a motivational speaker that we have, is one that has been passed on unto us by the very motivational speakers, whom I am not being here exclusively knowledgeable beyond them. But I think, as I've always told you, I am a slow learner and I like taking things step by step. For instance, the phrase is motivational speaking. It is motivational speaking. And speaking is an elephant by itself that will handle another day. Today, I would like us to focus on the idea motivation. When you hear the term motivation, what do you understand? Morale boosting. Good. Okay. That's one. Morale boosting. What else? Awakening something in somebody. Okay, awakening something. Then then pushing what is made to do, causing someone to do. Okay, causing someone to do. That's what comes to our minds, isn't it? Yes. Yes, and I'd like to put that in to simplify that, as I usually do. Therefore, you cannot motivate absence, you motivate existence. I wish I could get another person who's like Jade that has understood what I have just said. Because that is the only way for you to understand who a motivation speaker really is. Because most of you have learned it. That's why Peterson was saying, me, I actually gave up on those guys. And he's right. Do you know why? Because majority of them are not motivational speakers. What do you call them? I call them the vuvuzelas.
Pastor White. Yes. Yes, I beg. Yes, I beg to understand you well. In the previous proposition, you said the claim was, therefore, you cannot cause absence. You cause existence. You are restricting it to your term because you said motivation is causing, but motivation is not just causing. Causing for us, I don't know, you are the English expert here, but the way I understand cause is like putting into place. Because that's what motivation speakers here do. No, those are not motivation speakers. I'm telling you, you cannot motivate absence. You motivate existence. Motivation is awakening. It is pushing. But this guy who started with 2 dogs and ended up having 30,000. God will rebuke you. We don't have time and So, ladies and gentlemen, besides basajja bivule Peterson asimwe diversion, let us focus on this thing. Mr. Selvida, I want you to follow me closely. Motivation is pushing, is the art and the ability to awaken, to push a sleeping giant towards action, towards its purpose, towards its performance. That's motivation. You see potential, and that potential is not put to use. You come and motivate potential that is there. So okay, that means, so what you're saying is in direct antithesis to what is happening in our society today, because our society, thank you, our society is not pushing giants into action. He is pumping and puffing lame people to fly. It is telling mediocres that they are giants. Exactly. A cat is seen as a tiger in a mirror. Exactly. That's what I call posing. Yeah, exactly. Yeah, that is not motivation. So that's not motivation. That is vuvuzela. Because when we go, for us who support football, I think many of us here, apart from Tom and Peter, I don't know Bob also. But for us who support football, we know that when Real Madrid is going to play, Noop everywhere, Noop home and away. So when Real Madrid is going to play Akol FC, Akol, Petro, what is the other team from the north? Odum Paraka. If Real Madrid is going to play Odum Paraka, can you believe that the Odum Paraka supporters will come with vuvuzelas, supporting and expecting to win, and they're cheering their players? True. So basically, that is what your so-called motivation speakers in quotes are doing. But what we call motivation is a motivation speaker or a motivator must first of all qualify in the ability to assess and identify potential. And that is the first thing that a motivational speaker must prove to you before they motivate you. They must have the ability to identify potential present. Existing potential present. If they can't show you the potential, then they cannot begin to motivate what is not there. Akati, Mr. Isaiah. Yes. You have a guy like Ochichi, Charles, yes, who is speaking to 1,000 women in Soroti, and is just going to speak for 1 hour. How is he going to assess the potential of those poor women? Now, I told someone recently, I was at my workplace, and I told people, if your pastor if your church, okay,
you are more than 100 members in your church, if you are more than 100 members, and that is actually even excess, but if you are more than 100 members in your church, your pastor is not ministering to you and is not pastoring you. You cannot pastor more than 100 members. You cannot. And that is the mega church in Christianity. The mega church in Christianity is a church of more than 100 members. If any pastor is superintending, is pastoring more than 100 members, first of all, 100 members is a mega church, and a mega church is already problematic in Christianity. But I'm giving you just to start off. If the mega church of 100 members in Christianity is wrong. But if your pastor is pastoring more than 100 members, then he's not pastoring you, because you cannot. Now, the Ochichi, I don't know whether it is a real person in time, but the Ochichi who is speaking, Enterprise Uganda. Yeah, that guy. Who is speaking to more than 1,000 women or more than 100 women in 1 hour. Do you know what Ochichi is doing? Ochichi is not motivating, he's inciting. Inciting violence. It might not even be violence. It might be inciting suicide. He might be inciting ignorance and making that the polite ignorance is inciting it into aggression. And you've seen how ignorantly people are aggressively. So it's not motivating. A motivational speaker must even have a counseling room where he sits one-on-one. To motivate someone, you must spend like 2 days with them, if it is the first time that you've seen them, to get to know them. Understand who they are, their weaknesses. Do a SWOT analysis on them. After you've done a SWOT analysis, what is the SWOT again? Strength, weakness, opportunities, threats. Good. Do a SWOT analysis on an individual. Now know what you're going to motivate. Again, you're going to motivate the strength against the threats. As you're motivating them, you'll be pointing them to the opportunities. That's how they do motivation speaking. But what you see in public, the motivation speaker, we had a conference and the man spoke into you were incited, my dear brother, my sister, you were incited. Does that person know you? The guy spoke like he knew me. No, therefore, he didn't know you. You knew yourself. He had a word from the Lord. The man of that God. is proof texting. You inserted yourself into his words and you matched. Stop this combination understanding. Because so and so said something that looks like my experience, then he was speaking to me. No, it looked like your experience. But if you deduce it, it could not come to your meaning and understanding. So that is part one. Who is a motivational speaker? Ladies and gentlemen, I am here informing you. You motivate existence, the potential that you have identified, assessed, and understood with the facts. Now you are sure. Now you can motivate. Otherwise, there are many people who tell cats that they are lions. Therefore, they can go after horses. And what happens? Horses kick these cats. The reality of a horse kick is realized when a cat dies. But a certain person motivated this cat, telling it that it is a lion. You are a leopard. Look into your mirror. Say that I'm great. Can you just speak greatness into your life? No. That is what your motivational speakers tell you. Speak positive, speak positive, speak positive.
Don't say that I'm poor. Have you heard those phrases? You are gods. You are Don't- gods. Don't say that I'm poor. That is extreme, Peter. I'll come to that. Don't say that I'm poor. How can a child of God say that I'm poor? But let us ask a realistic question. Aren't you poor? You I are. rebuke that spirit. I rebuke that poverty. I rebuke that spirit. I refuse to be poor. No, poverty is not just refusing. Poverty is an enemy that we need to fight. We don't just bark at it with our positive confessions. But you find people pampering others. You are strong. You are not weak. Motivate yourself like that. Now, I will tell you, those things work. They work like painkillers. As you said that, adrenaline runs into your veins, and that can actually run you for a day. The next day, reality will hit and strike. So will you keep releasing those chemicals each and every time into your body to feel good? That's why they keep going back to these shrines. That's the problem. So eventually, you find yourself living in utopia. So whoever tells you that they are motivational speakers, have a session with them so that they can help you discover your potential in you. First of all, to discover it and understand it. I have this in my life. It is a giant there lying. I need to raise it. And people should stop competing to look like other people. Are you saying a cat, a pussycat, has no greatness? Has. It has. Yes, it has. So it is very important to direct cats in catwalks. Are we together? Well understood. Yes. Oh. Yes. Cat Guide the catwalk. cat. Hey, after you've understood it is the cat really. Direct it in cat ways. But what is happening now? They are telling is- cats you can be a lion. Yeah. Is it wrong to be a cat? Why does everyone want to be a lion? Confess it. Confess it. No. You won't just confess success. There's a process. There's a procedure. That is what your motivational speaker should be helping you to discover. What is the process? What is the procedure? What are the realities in the marketplace? Because I see many pastors telling people who live in real marketplaces with stock exchanges, rates, that the way they look, the way they look, with banks and the economy as it looks. Then with the pastors, every Sunday, every Saturday, every day of the week that we assemble, we send these believers into the marketplace, hyped and pumped in the so-called belief you have a great God. You go into the marketplace, it will be your words. Okay, but what is the process? What's the procedure? No. We're talking about faith, but these are tangible physical beings. They are not spirits. We are tangible physical We are beings. created to be heads. We are not created to be tails. Okay, what is We are the leaders process? in the marketplace. Yes, what is the process of being Those sinners are going to bring back our businesses. These businesses are for God. They are not for the sinners. Thank you, praise God. What is the process? We take in the name of Jesus. Because Israel took Canaan, isn't it? No, seriously, let's follow that trend. Israel took Canaan, isn't it? Let's go back to the Bible. How did they take Canaan? They killed everyone. Thank you. There's a process. Even the walls of Jericho fell after people walked around them 7 what? 7 days. You know what it means walking the same walls every day? 7 days. There's a process.
Ah. So your pastor, your motivational speaker should tell you two things or three. One, has identified your potential. Two, as he motivates you to do, what is the process? So moderator, that is the motivational speaker for you. Now let's talk about the life coach. Is it the same thing? The what? The life coach, how do they differ? Yes. Now, who is the life coach? You see, first of all, I would like to mention this. Life coach is not an umbrella. It's not an umbrella term. Life coach is I don't know, I want to call it a department or what. I'm sorry, God did not grace me with the English. I'm still struggling with the process of getting to the English, the right English terms and all the terms. But life coach is an aspect of coaching. It's not an umbrella. And that is where Peterson was telling you, should we call Isaiah a spiritual coach? And you rightly said, yes, we could call him that. Because life coach is not an umbrella. Life coach is an aspect of coaching. Who is a life coach? A life coach is one who coaches you into living based on where you are. So a life coach is centrally concerned with life and living. But a life coach is not an umbrella. A life coach might have an idea on finances, might have an idea on politics, might have an idea on marketplace. I don't know, mention all those. But that does not make him an expert in those areas. A life coach just tells you how to live with people. How do you live with people and things? That's what the life coach does. I'll come back to that, but let me also mention this. So you can have as many coaches as what you want to be coached into. For instance, some of us, like myself, I need a financial coach. How do you handle money? I need one. That's why I keep asking Peterson and Francis. To me, those are my financial coaches. Whenever I get any problem, I ask Peterson or Francis. Last time I called Peterson asking me about a fixed account. How does it work? Why? How do I get out of it? Because to me, they are mine coaches. Okay, so you need those coaches. You need in each and every area of your life that you would like to know more and be stable into. You need a coach. And a coach is not necessarily an expert, because not every expert can coach. Are you guys following? A coach is a different person. A coach has characteristics of also identifying, actually of using the SWOT analysis also. The strengths, weaknesses, opportunities, threats. He has that ability. But again, he contextualizes all that within the scope of the kind of person you are and your lifestyle. That's your coach, because for them they have an extra responsibility of training you, taking you through the steps, showing you how, demonstrating. They even have that ability of exhibiting
their life in that very area. So the best example that I can give you to understand where a coach is, you go to a football pitch when the team is training and see what the coach is doing, what he says, what he does, the runs he does, why he does those very runs, the whistle blowing. That's a coach. So you need a coach. If you're struggling in relationships, you need someone who has knowledge in relationships to coach you, to train you, to prepare you. You need that one. So you can mention all those areas: financial coach, help me mention those areas. Business, Business, career. Relationships. Yeah, you need those. You need that person who guides you, but not just guiding you, participating in your life. You need to be close to your coach. You need to report to them progress and failure. You need to do that. So that is a coach. But when we say life coach, the first question to ask is, what is life and what is living? So a life coach is someone, and this person must be knowledgeable. Someone who tells you and teaches you how to live with the people and property and things. A life coach is someone who helps you operate within your environment. I think environment would be better. Within your environment, that person who helps you live and become a person of essence in your environment is a life coach. It is for that matter that what Jeff was mentioning earlier on, that we insist that parenting is life coaching. We all remember what our parents told us. I've already shared the 3 things that my mother taught me when I was just a very young boy. The 3 things that she taught me, those have operated as principles of my living. So parenting is life coaching. It is telling people, this is how you live with one another. You share. When you do mistakes, you repent, you ask for forgiveness. When you see danger, you run or you report. There are laws here. There are elders in this community, mom and dad, or even your elder brothers or siblings. So you are being trained how to live. You are being prepared within a family unit by the 2 coaches, mom and dad. And then they are going to send you into the competitive world now to use the skills that you've gathered from here into that world. Because the way I live with you demonstrates the work of my coaches wherever I have been, those who have mentored me, those who have monitored my practice and praxis throughout life. So that is life coaching. Now, the last time that we left, I told you that if I worked in heaven, or if I was a secretary there, or I had a way to communicate to heaven, I would do the unthinkable and advise an omniscient God. Yes, I would tell God, and in fact, I would, if I had any mailing post where I can write to God, I would write him a letter that says, "Dear God, people who are sent to planet Earth must be trained and prepared to come. Because I can tell you, ladies and gentlemen, that I've listened to. I can tell you, my friends, I have met myself. Let me say that again. I have met myself on planet Earth and realized either I am a wrong person in a right place, or I am an innocent person in a place I don't know a thing about.
How? How? I want to start with myself. The choices that I have made in life do not actually prove that I was ready to be here. It's like Nawabu, we are just dropped here. And yes, I think this is the reason why people were critical of the families they marry into the kind. Yes, Becky. Yes, Becky, because the person you're going to spend, let me not say how long you're going to spend with, but the person you're going to stay with, you must investigate the coaches who coached this person so that you get to know the values they passed on, the training that they got, because people live like they were trained. So I have assessed my life in the past and realized I came too early. Or I should have come with the information that I have now. And when I complained to God, God told me, you wouldn't have believed and you wouldn't have understood. Then I asked God, am I that stupid that I can only learn through experience? Am I such a fool that I only learn from my own mistakes? But I looked at my fellow citizens on planet Earth and I realized I was not alone. Many people are here and they have no clue whatsoever where they are and they don't know what to do. It was then that I realized in the importance of life coaches and not mentioning God, the Holy Spirit, who speaks to us and coaches us. Do not do this. Please don't do this. Please take this direction. Please leave that. Please quit. We never listen. But I am telling you, there are many people on planet Earth that need to be coached on how to live. They don't know what to do. In fact, they are not doing anything. Whatever is you see them doing, it is actually being done on them. They are not doing it. It is being done on them. Why did you get married? My parents said I was ready and I could no longer stay at home at this age. So they told me I had to get married. My church pastor said that the youth should get married. So I got married. I used to belong to a certain cult which just trumpeted marriage. Get married, get married. Married is the religious thing to do. Do you guys remember? For those of you who were there, Tom and Enoch. Get married. Marriage is the religious thing to do. Get married. Okay, so we got married. So how much did you know about marriage before you got married? Well, most of the things actually I have learned from my past year in marriage. So do you see the challenge? Remember, Yes. this is also an example. I want to become an engineer. Yeah. Education. Good. Kakati, that person, there is something that they think they want. But there is also another thing that they can afford. So what happens to you when what you want you can't afford and you're being given for free what you don't want? Don't you think you need a life coach there?
That's why the life coach comes in and helps you understand that. Nze njagala kubeera engineer naye Makerere bampadde education yabwereere naye nze njagala kubeera engineer kati nkoze ntya. No, who comes to your help? Eventually you go and do education, and then after you've done education you go back to school again to do engineering that you would have done, but you didn't have a life coach to help you. So I am telling you guys, we need help to live in this world. Tosobola kubeera mwene ensi nga weefudde mumanyi, tosobola. Weetaagayo omuntu akubulira engeri gye babeera mwene ensi. But Isaiah, Yes. Banova and mentors better. Or over mentors, what do they fall? And kakati ba mentors era bali mweno section eya coaching. Mwe bali. Naye ba mentors abo nabo bakolera kubanga bwoba okumentaringa ku budaabuda kitone na ku budaabuda bulamu bwa muntu. Mentor naye life coach wo. Person. Mentor life coach wo yakuyigiriza ky'onoobeera. Ali kumpi ne career guide wali okumpi awo bw'ati awo. Naye wakuba ye mentor ayitawo ye atwaliramu n'entegeerayo n'endowooza yo n'ekika ky'omuntu ky'oli. Kati bano abantu abasoma psychology baatukola bubi nnyo nga bw'okiwulira. Baatukola bubi mu ngeri bbiri. Esooka baaleka abasamize ne bakola omulimu gwabwe. Abantu abakola psychology baleka abasamize n'abasumba bano ababuyabuya ne bakola emirimu gyabwe. Ate kati kinkoze bulungi psychologist wuyazze ndabye yegasseko ku kkoolero. So batukola bubi nnyo bano ba psychologist. Awo batukolera obubi kubanga baleka abasamize ne bakola emirimu gyabwe. Ne batukola bubi nnyo ba psychologist mu ngeri endala nti baafuuka ate basawo ba bizibu. Omuntu bw'afunamu akazoole oba ayinamu stress, genda ogeremu ne cancer. Kubanga oyinamu akazoole oyinamu ne stress. Ekyo mwali mukiwuliddeko ekyo. Naye psychologist ateekwa okwogera naawe buli wiiki. Kubanga bw'otambula bw'oti n'ofuluma ennyumba yo ogenda n'okuŋŋaanya eddalu n'ebirowoozo. Kati boddeeka oba wakati mu wiiki oteeka okugendako ewa psychiatrist oba ewa psychologist wo ne mwogeramukko obulamu mu wiiki bugenze butya. Nazza ebirowoozo byo n'entegeeraayo mu munteefu kati menta kyakola. Naye bw'obuuza abantu ani mentawo, abantu batunulira omuntu alina ebintu bye baagala okubeera nabyo ne bagamba oyo ye menta wange. Mwali mukyegendereza. Ng'omuntu talina magezi naye ng'alina bintu. Want to be like them, want to have money like them. No, you are not created to be like them. You are created to be you. Otondebwa kubeera ggwe. Kati lekera okwagala okubeeranga. Don't be a copy. Kati menta wateekwa okuba nga mugezi. Naye kati ekizibu kye tulina mwene ensi abantu abalina ssente bagezi by default. Kati oba Peter basomeseza ki? Wanjisiteko. Abantu abalina ssente be bagezi be balina okuba balekikyala mu universities. Kati ba Professor Peter batugamba ki? Kakati omuntu ani mentawo ogenda okulaba ng'ayogera ku bantu abanene abalina ebintu naye nga bw'osembera omuntu alina ebintu ng'omugagga mutuufu talina kyamanyi mu bino bye twogerako. Mpozi waliwo abagamba kyosobola okuba ne menta nga takumanyi ng'omuobservinga at a distance. Isaiah ali bw'ati waba yawandikayo ekitabo n'okisoma oyo asobola okubeera menta at a distance nga temwogera takumanyi naye ng'ogoberera bugoberezi bulamu bwe. Kakati oyo si mentawo oyo musomesawo. The dividing line is very thin.
oyo si mentawo oyo musomesawo that thing that you said HR report omuntu olina tutambula naye nga you even give progress report ye mentawo akunza katutuuseewa enjaga kati tunywa emisokoto emeka akuyambako kati kyenakugambye nti basaikologist batukola bubi nnyo baleka abasamize ne baleka n'abantu ababuyabuya okukola emirimu gyabwe abasamize ne bakola emirimu gyabwe egy'okuyamba ebizibu abantu abalina ebizibu mu myoyo gyabwe abasamize n'abasumba bano abanoonya emmere be babigikola kati ne baddamu ne baleka abantu abagaga n'abantu abasiru abatalina kye bamanyi ku ki ne bafuuka bammenta b'abantu nedda oteeka okuba ne psychologist ng'ategeera ng'ayogera naawe nkugambye buli lwofuluma n'otambula mu wiiki okuŋŋaanya eddalu okuŋŋaanya ebirowoozo by'ekisiru okuŋŋaanya theories buli lw'osoma ebitabo kati nga ffe abasoma ebitabo osobola okusoma ekitabo omusajja nga wandisa ekitabo kya peegi 2 ng'omusajja talina kyagamba kati waliwo ki industry awo kiri mu America awo bakiyita ki New York Times kiina propaganda gwotalabanga mwali mulidde kiri kyebayita New York best selling ekyo mwali mukiwuliddeko It's a propaganda. Ebitabo mbisoma byonna nga biriko New York best selling international translated in 1,000 simanyi languages. Nengamba wa ekitabo ky'amaanyi bulabu byeyogedde bitiisa kangula ekitabo. Ne ntula mu kitabo ne mpula nga njala genda mmanje ssente zange. Nenga abantu bakifiirako. Mujjukira n'omusajja Rick Warren yawandiika simanyi ne butabo bubiri babuyita batya? Purpose driven life and purpose driven life. Webale nnyo Pete. Purpose driven church. Webale nnyo. Akatabo kafuuka akatabo. But I have the 2 books. I am sorry. Ebitabo tebiyina kye bigamba. Nze ndabika nze atategeera. Webale nnyo. Webale nnyo. Kakati ekyo Bob kyagere kyenjagala ozimbirako. Ebitabo tebiyina kye bigamba, birina be bagamba. Waliwo omuntu ategedde kye ŋŋamba? Ekyo kiwuliriza nakyo. Kati simanyi oba Boba yakitegedde kye ŋŋamba. Kati menta we yateeka okuyamba. Kino ekitabo ky'osoma yeggwe Pedison asiimwe. Kino ekitabo ky'osoma kikyo. Kubanga menta yateeka okutaasa nti you cannot have whatever you can afford. Ekitabo tekirina kye kigamba. Kirina be kigamba. Aya. Kati menta we yateeka okuyamba nti ebitabo bino byonna by'okuŋŋaanyiza bigamba ggwe. Kati nze nnyina ebitabo ewange bye neetaaga okugaba naye nnoonya bannannyini byo sibalaba. Kubanga nze nabigula nga simanyi. Bwe mmaze okwetegeera n'okukola ki ebitabo mbisoma tebirina nze kye biŋŋamba. Naye birina abantu be bigamba. Gye bali eyo. Era bwe ŋŋenda eyo ne mbalabala mugamba I have a book for you. Ogenda kinjazika nkikuwadde buwi jamu bujja amannya gange nkikuwadde. Kati menta we yateeka okuyamba nga tonayonoona ssente zo. Omuntu alina obulamu obulina life coach bw'agenda mu video library okugula firimu alinayo firimu z'agula. Basiba omumpulira ne bannyabo. Bw'oba oli coached in life and living. Temutuula butuusi ku Cafe Javas kubanga kyekiriwo abantu abakopuleetera nnyo bonna batula Cafe Javas. Kale bw'oba otuddeyo. Meniyo tefaanana nga y'abala kubanga gwe okusinziira nga bw'omanyi obulamu gw'olina by'olya. Si ddiini yekutiisatiisa mu by'olya. Nedda. Si
eddiini yeekutiisatiisa gw'olina by'olya. For instance, eddiini egambye teri kunywa mata, teri kulya mbizzi, naye weetaaga facts. Ate gw'omanyi ekigoddo kye kigenda okukola ku ddagala ly'oliko. Katoyizaga nti ze ndi musiraamu. You are not coached. You are not coached in living. Kyobulaba Qur'ani yagamba nti watabawo kyakulya embizzi zikola ki? Tomu yatera obasoomooza abasiraamu. Embizzi koona. Akati gw'omanyi ekigoddo kye kigenda okukola. Kati gwe kirye ate lw'okubanga era omanyi kye kigenda okukola era omanyi n'engeri okiryamu. Okirya okikaliridde, okirya okifumbye bufumbi, oba okikamulamu juice. Okitegedde olwaleero mbadde awo Mukama n'ampa omukisa. Tomu n'angulira juice gwe sinywako kyokka ng'ali waffe wali wennyini wenkolera. Tolwala musumba. Gwe wantwala kafe Javas n'ondwaza simanyi ojjukira. Sijja kuzzaayo. Tonzizangayo. Sajja bampa ebintu olubuto ne lunnuma. Kati so you need abantu nga batulyako omukisa abalala sebo nange nja kutwala ku KFC. Naye bannange omuntu gwe bayita FBI ayagala ebirungi. Oda talina comment yonna bw'awulidde juice aga Tom let me inbox you. Ebbi togeza. Wawulidde juice na parking emmotoka. Oba bannange oyo omwana ndisigala naye bajja namunzibako Wawulidde juice na parking emmotoka. Abajuice bajja kunzibako mukazi wange. So weetaaga life. Ebbi kajuice kagenda kujja omusumba lekana. Kajuice obujuice. Weetaaga life coach. Akubulira obulamu kyeki era obulamu babubeeramu batya. Kati for instance, kampunzike kino mbalekere. Francis financial coach. Kati alina omugagga gwe yali addiringa naye. Kati ng'omugagga amugamba nti talina budde wadde n'akamu. Kati Francis n'amugamba nti nawe nti ondaba nze wano nze nzize kukola. Era bwe mmala okwogera naawe ogenda kunsasula. Nanga naye bw'ona omala okunsasula nga tumaze session eno. Omanyi kye ngenda okukola nga nvuddewo n'agamba nanga kinkoze bulungi olwayo bwe naadde nsimbula emmotoka yange nazze n'ebintu byange byonna ebya biiki. Bwe nva wano nze ngenda ku biiki ngenda kweyagala. Omugagga n'amugamba nze ekyo sikisobola. Francis n'amugamba okisobola. Olina ssente zikumala okukikola naye tonaba kukisalawo okukikola. Ono omusajja abeera busy 24/7. Alina okulabirira emmaali. Kuba omusajja mugagga nnyo. Bannannyini Protea. Mugagga nga bw'okiwulira. Yeetaagayo omuntu amugamba how to live. Kwegamba bw'omala okukola ssente n'obeera nazo. Ozibeeramu otya. Muwulidde ekyo kye ŋŋambye. Ekyo kyetaaga life coach kikubuli ozibeeramu otya. Nga tofuusa ssemugayaavu, tofuusa wakuzirya buli, ate nga n'obulamu obutambuza weeyagala. Juzi nali wano ne mbagamba nga mbawo ekyokulabirako ekya mukulu waffe Jonathan mwe temumanyi. Naye nga nti omusajja olina ettaka lya kawumbi ly'olina naye okukwata miliyoni 10 olyetoolooza ekikomera gw'olaba ate ssente nnyingi nnyo. Kwegamba miliyoni 10 nnyingi okukuuma akawumbi. Kati ekyo weetaaga ani okukiraba? Weetaaga kooki. Weetaaga kooki okukiraba akulage nti obulamu bwo butambuza naye kino olina kikola bwoti. Nze ebya akawunti sibimanyi bulungi naye ŋŋamba nti bw'okola bwoti ne bwoti bikola bibiri. Kati gwe n'obisensitizinga mu akawuntingi wo gwe wasoma. Life coach kyakola ate okubeera nga muntu mugezi ng'akuyamba okubeera mu bulamu n'okubeerawo. Kakati basebe ekyo bayita life coach naye abo abantu tebaliiwo. Abo abantu tebaliiwo wabula waliwo abagamba if the money you have cannot do what? Cannot buy you cement. Eat that what? Eat that money. Nayanza basore banyo. Okay.
Tweyaziza nnyo. Peter nga yawuuza ekibuuzo nsuubira nti oli musanyufu. Tukiruddeko naye ndowooza kibadde kikulu. Ssebo ndi wano. Ebitabo ebirina kye bigamba birina bwe bigamba. Birina gwe bigamba. Asooke ndye akaberenge wano, mwana atulisa akaberenge. Peter, amalala gali ku kivubuka kino. Hello? Yes, Bob, in 1 minute tugende ku kiddako. But yakola comment nti also all that said, njagala nnyo okulaba example ya bye tumanyi bakooki b'omupiira bye tumanyi. Football I think comes as one of the best examples. Nti ne bw'ofuna I should start it like this. Nti tulina okubeera intentional. Nti oluusi ebintu ebisinga tubikola nga tetuli intentional. Oli n'agenda n'agula ekitabo oba lwakubanga alaba nti the word of the day abantu bagamba nti abannaye abasomye musome kugamba n'agula ekitabo aimless. That's one thing. Ng'ekitabo nga Isaiah bw'addatewo gamba maybe topic tegenda na teri directed to ye naye nga agenzi tali intentional. Ngezaako okugamba nti weetaaga coach okuyamba okubeera intentional bo. Yes. Kakati neŋŋamba nti oluusi ne bw'obeera ne coach nga bwe tulaba mb'omupiira ne bw'obeera nga gwe Guardiola oba whoever is it nti ayinza okukoochinga naye ate n'otuuka mu field ebintu ng'osamba wali omupiira opponent wo ate n'akuteekako akantu coach ke yateetegekedde ogenda okulaba gayi coach mulungi naye tiimu emubuuzizza omupiira era emukubye emugyewo. So bibaamu nti life nti even we shouldn't give up kuba abantu abamu bagenda n'agenda ewa coach ono oba n'awulira ng'ayogera n'awulira nga byayogedde talina kye bimukozeeko kugamba that all also happens nti oluusi oyinza okubeera coach n'otuuka mu field ebintu ne biplaying out different ne bigaana ng'olina okuddayo ku drawing board. So mbadde njagala kikulu nnyo Bob weebale nnyo ensonga eyo. In fact mulekeraawo okutembeya mu bakooki. Naye Musumba. Yes. My understanding is a coach is not giving you a blueprint. He's just giving you pointers. So to come field, you can pull out tactics as at when you think they apply. And you use your talents. Yes, kituufu. Okay. Kyovula beno mupiira gye tubeera Becky basooka ne balaba talenti y'omuntu ne bagamba oyo mungulire mwongeremu. Era kituufu nnyo bw'ogenda mu life mwennyini kakati okozesa bukodyo bwe baakuwa naye ng'okozesa obusobozi. Kyovula ba life coach ateeka okuyamba okutegeera ekyo. N'akutaasa ne ba motivational speakers abakwerabiza nti oli pusi. So ndowooza kikulu nnyo ekyo basebo ne bannyina. Sorry, lumu nali nsoma akatabo. Sorry, I just started thinking. Na waliwo akatabo ke nali nsoma about kuba kali ka motivation oba whatever coach. Kati guy n'agamba nti at this point, whatever, go down and make 10 push-ups. Kati bw'agenda ku chapter yaddako n'agamba, did you make the 10 push-ups? If you did not, give this book to another person. You are wasting here. Kati ndowooza olaba nti ebitabo tebirina kye bigamba. Ekyo mukiyige. Naye kati kiwetaaga life coach okukikugamba nti ebitabo tebirina kye bigamba, birina bye bigamba. Kati bw'ogenda mu katale ne firimu bwe zityo. Waliwo abantu bajja mu firimu eyo n'ateekamu endala. Wera ogenda okulaba nga batudde. Gundi wagiraba Swazineegattu nagiraba. Ate Rembo City nagiraba. Waliwo akasajja akafulumye njagala okalabe bakayita insibido. Kakati insibido. Kale Ssebo. Nene ngaba naye ndi mu nsi ki eno Mukama lwakitantwala nanzija wona. Kale maama. Peter akaberenga okamaze Peter. Peter Rembo 4 wagiraba. Wakaya Rembo 4. Ate wakande empya mwagiraba. Anyway, kale. Nene wakande empya. Tukomaawo kwekyo ekibuuzo bannaye obudde butuli bubi. Exactly. Ebibuuzo bibadde bya Peter ndowooza tubizeemu bulungi. Alina ekibuuzo as always ajja kukikomyawo.
Peter, of course, akyalina ebibuuzo ebirala mu question bank naye njagala tugendeko. Nancha alina ekibuuzo kye yampeereza this afternoon. Kitadde mu chat, mukirabye? Yadde abuuza what gladdens God. Ekyo ekibuuzo kye yabuuza actually. Ne mubuuza kye kimu nga what pleases God. Actually ne mubuuza is it the same as what makes God happy? Nagamba it is the same as what pleases God. So ekibuuzo kye bwe kiri awo. Nenziramu ne mukyokoza ne mugamba is it the same as what should we do to make God happy? Nansekerera. Ndoza nga tegeera gye mutwala naye nanca bwatyo byabuuziza. So ekirungi waali wano bw'aba alina clarification gy'ayagala okukola asobola okugikola before. Nanca, do you want to clarify anything before people respond? Simanyi oba asobola okwogera oluusi aba tasobola kwogera naye ekibuuzo kitegeerekese. Jessica abuuza biki ebisanyusa Katonda. Biki ebisanyusa Katonda? First of all, Katonda asanyuka. Kati ekibuuzo kyange asanyukira ki? Biki ebimusanyusa awo ne tugende wannangi? Ekibuuzo kya ani ayagala okutandika? Kansooke mbuuze mu ekyo ekibuuzo katono nakyo oba tukirowolezeeko wamu. Munyiivu yeetaaga okusanyuka. Anti mutandise. Peterson ayagala violence. Me, I'm not the one who asked the question. Kajose jako microphone gulabe. Beke ayogeddeko ekirala. Can we do anything to please God? Ndoza era kiri mbuufu bwevu. So tusobola okubiddiramu awo. Peter alinga provoking okulowooza kwaffe nti Katonda munyiivu n'olwekyo tulina omusanyusa. I think the starting point nungi. Alinga mukyala we waka oba mwami we waka mwami yanyize bakati koleyo kaki amufumbira akamere ke kasinga okwagala ndowooza. Katonda bwatyo bw'ali. Oba is that an anthropomorphic understanding of God? Twebuuza. Nze saagala kubeera nga Peter ne Pedison abalina ettima. Amagenda mu maaso. Nze njagala kugamba nti omuntu buli bw'alowooza nti nno mwana wa Katonda lubeerera afuna experiences nga zino n'ebibuuzo ng'ebyo ne bijja mu bulamu bwe. Oluganda lwe ntandise nalwo muluwulidde. Omuntu nga ye ngenzikirizayo omuntu aga nti ndi mwana ate ndi mwana lubeerera. Ate owa Katonda. Afuna experiences ngezo kubanga mwenna mujjukira nti edda bwe twali abaana bwe wakolanga ekibi wabeeranga mwana waani. Ate bwe wakolanga ekirungi ng'oli mwana waani. Katonda. Bwe wakolanga ekirungi Yesu yakuwanga ki? Teyakuwanga ice cream. Kubanga Yesu yali musanyufu era ng'akuwa ice cream ng'amuyisa mu bazadde. Kakati bwe babanga bakukuula erinnyo liruma okukuulayo kubanga ffe baatukuuzanga kagoogwa akakakutiya. Nomwabonaabona. Twabonaabona ate nga batuzaala bugoloobi naye twazaalibwa ddanga ebintu tebiriiwo obwavu nga butuluma. Kakati abo oba ekyayi akaayi. Oba akaayi weebale nnyo w'emyaka gyangazze oba akaayi. Kakati abazadde baffe babanga bakukuula erinnyo nga bakugamba nti bw'onookaaba era n'ontawaanya emmese tejja kukola ki? Kuwa ssente. Kakati n'ogumira obulumi osanyuse enki? Emmese. Naye Bayibuli egamba nti bwe nnali omuto
nalabanga era nendowooza ng'omuki ng'omuto. Kakati ekibuuzo ekyo saagala kutyoboola mukyala yakibuuzizza naaki, naye njagala kubalaga nti ntegeera ya Katonda eya relationship eri wakati wa taata n'omwana, so si ntegeera ya Katonda nga Katonda bw'ali eri ensi yonna. Naye omuntu agudde mu mukwano ne Katonda we, naye ng'omukwano guzimbidde ku luganda nti ono kati muzadde wange. Oluganda olwo nga teruzimbidde buzimbise ku luganda lwokalokwa, naye n'ebikoleddwa wakati w'abano abantu ababiri, bombi mbayise bantu, oba wakati w'omuntu ne Katonda we. Abadde atambula ne Mukama, alabye Katonda ebintu byamukoledde, akyanoonya engeri y'okumwebaza. Bw'amugaa ti no Mukama nsiimye, weebazibwe Mukama tekimala. Mukama onsanyusizza, nze naakusanyusa ntya? Mukama onkoze bulungi, nze nkukole ntya obulungi Mukama? Owulidde? Kakati ali mu area ne mu zone ey'oku reciprocating obulungi bwa Katonda. Kakati ffenna singa tubeera honest, twali tutuuseeko awo, Mukama ekino ekintu kyankoledde nkole ntya bannange? Nkole ntya? Bwe twabanga eri mu madiini, omanyi kye twakola? Ensawo za seminti 5 n'eddirisa ku kyakye. Ebyo mwali mwewuliddeko ebyo? Awo wonna wonna abantu babeera basanyusa Mukama. Okuva lwenfunye hijje bwenzira ewaka ngenda zimba omuzikiti ku kyalo kyaffe, ngenda zimba omuzikiti. Awo wonna abantu babeera basanyusa Mukama. Peterson abakulu b'eddiini, ekintu kino kye bayita okusanyusa Mukama, eddiini zaabwe kwe zizimbidde. Bapedison abakulu b'eddiini, era nti Peterson mukulu wa ddiini, si musango. Enokolo tebeerako bantu batono, tebeerako bantu batono. Kakati mu ddiini oteekwa okusanyusa Katonda. Lwaki omusanyusa? Kubanga omusanyusa lwa nsonga bbiri. Esooka, bw'anyiiga ebivaamu si birungi, naye eyo si gye twogerako olwaleero, kubanga eyo tegwa mu kibuuzo kyaffe, eyo tuligyogerako olulala. Owulidde? Kuba olwaleero waliwo eyatuwadde vidiyo n'atugamba nti oyendaguza Mukama anaakola atya Jeti? Ajja kuzunza. Naye Jeti, lwaki mukyala wange ye taqualifying agenda ngeyo mu gurupu? Aqualifying agende mu eyo gurupu. Kakati oyo ajja okuzunza, si kwe twogera ku Katonda akukoledde ebirungi n'akusanyusa, nga naawe oyagala okumusanyusa. Tuleme ku pretendinga naawe wali okiwuliddeko ko mu bulamu bwo mukolere kiranaye. Si kituufu ekyo? Kituufu. Kakati omuntu asobola okuba ng'abuuza ekibuuzo ng'akibuulizako eyo levu, era nze bwe njagala okyandolindira, eyabuuza ekibuuzo bw'aba kwali ajja kutuyamba atulungamye, naye nze bwe njagala okyandolindira nga ngeza okubagamba nti eyo experience mu bulamu bwe yaneereeta ekibuuzo ekyo, Mukama mukoledde ki? Koze ekitundu ky'ekkumi kya mitwalo 10, bane kampeeyo 2. Otegedde kye tugamba? Kakati nga Mukama bwankoledde kino, kangende nnyambe enfuuzi, Mukama kino akinkola. Mukama naye asanyuke, kuba muyambidde enfuuzi ze. Muyambidde enfuuzi ze, Mukama naye. Ogambye togenda kubeera mutemu naye baaba. Era siri.
naye mulokwa mutambula n'ennyondo buli omulaba ekibatu mumulamuzi obutasudde ennyondo nze siringa mmwe ne ba Peter ne ba Peterson kakati enkolagana eyo eva mu experience gwe bw'otuula mwenjagala kubabuuza bali kweno kkoolo n'abalala bampuliriza gwe bw'otuula bw'oti biki ddala Mukama byakukoledde ng'agwanira ekirabo kyogamba tebiriiyo ebiri ekyebiri oli bintu Katonda byakukoledde nga mutuufu singa abadde alina waali ng'olinawo omusanga wandigenze kakati ekyo kye bayita the sacrificial system of the Old Testament 50% of that part etudde ku ekyo era mu biweebwayo biri omusanvu ebyokebwa mulimu ebiweebwayo nga byo byakwebaza bwebaza ate bo babikola nga byatteeka Katonda ne bwaba talina kye yakoledde gw'oleeta saddaaka ey'okwebaza n'obabuuza mwebaza ki okubeera omulamu okiyita kya muzannyo bameka abafudde eddiini bwete bwetiisatiisa kakati bannange mbasaba nga mbeegayirira togenda nga mu maaso ga Mukama okwebaza nga weebaza bintu bya ddiini bya rutiini mujjukira nga tukyali baana bato nga bagamba Raymond yes mami kabya nojja emisinde nakwasa ekindaasi bwamala okikwasa nagamba what do they say Thank you, mommy. aha thank you mami good boy kati ogenda okulanga Raymond ekindaasi kye bamuwadde akitadde ku katanda aladduse takirumye nako what does that mean muteeke ku microphone temwebuzaabuza kuba wano mbanjagala mbawe ebintu ebifaananyi ebyobulamu bwennyininyini mubitegeere Raymond abeera akoze statement ki nti ekindaasi abadde akyapreciatinga akyagala Thank you, but no thanks. akati ndowooza olaba Becky yeegasse ku Peter abatemu naye Raymond abagamba nti thank you gye yakugambye yabadde yatteeka naye ekindaasi tekirina kye kikoze kakati abantu bangi nammwe mugenda mu maaso ga Mukama nga mwagala okumusanyusa nga temulina ne kye musinziddeko naye temugaana abantu baagala kusanyusa Katonda lwa nsonga Katonda abasanyusizza naye mubajjukize nga buli kaseera nti okusanyuka kwa Katonda kye ki is it an action kikolwa or a state oba mbeera awo muwulidde waawo temugaana abantu baagala kusanyusa Katonda naye baba bamusanyusizza baprovokinze eki baprovokinze action oba booperatingidde mu state okiwulira ekyo kuba Isaiah mwangu wakusanyusa omugulirayo ka glass ka juice tumwanfeze angulidde ecupa za juice wano anfeze bufe ndi musanyufu nnyo ndako muleno nywangu kakeme juice katula tuna Isaiah mwangu wa juice ng'akyamuka naye kati Mukama ono gwe twogerako yatuuka ekiseera najjukiza Abayisirayiri nti saagala na kuwulira vvumbe lya saddaaka lyammwe nga lyambuka mu biro ebyange kubanga bulijjo terina ne effect eginkolako n'olwekyo Katonda okusanyuka kwe kwa state musanyufu emirembe n'emirembe okiwulidde ekyo Katonda musanyufu emirembe n'emirembe obunyiivu bwa Katonda kye bayita the wrath of God nayo tulijyogerako nayo state
katonda talaba abantu nga bazimba Tower of Babel n'agamba kiki kino mbamazi nakkirira nakka. Oyo si ye katonda gwe tusinza. Oyo si ye katonda wa Sodoma ne Gomora. Oyo si ye katonda gwe tusinza, kubanga yali reaction. Kati ng'obusungu bwe buli nga bwa state is a state, the wrath of God is a state. N'essanyu lye bwe lityo bwe liri, is permanently happy with you. In fact, njagala okutegeeza omuntu yabuze ekibuuzo ekyo nti bw'oba oyagala okusanyusa Katonda, buuza ekibuuzo ng'ekyo kye wabuuzizza, wamusanyusizza. Kugamba alina essanyu nti omwono we alisiprocatinga n'ekirungi Katonda kyamukoledde. Katonda musanyufu. Musanyufu ng'okoze ebyo ebirungi, musanyufu ng'olemeddwa n'okulemwa. Era akyali musanyufu. Mwobwo obusanyufu mwasinzira bw'olemwa n'akusonyiwa, mwobwo obusanyufu. Naddamu n'akuzimba n'akuyamba. So Katonda musanyufu, musanyufu. Naye bino ebisigadde byonna eby'amadiini, tuzimbe wano, tukole kino, tuleete ekirabo, tuleete saddaaka eno, tukole ki, abo bakatonda bali abali reaction. So tokolera kintu ekyo nti bw'ona olemwa ng'ogudde mu kibi ogambe Katonda yanyiigidde leero bankoze ntya. Kyewakoze tekyamuyisiza bulungi kubanga kiri against his will ye. Naye ye wanyi eyo question ekyogerako kyekikwatagana ne Ephesians 4:30 egamba Ephesians 4:30 naye awo tetwaliwaawo. 4:30 egamba and do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Era olunyiriri lugamba mu Ephesians 4:30 nti temunyiiza mwoyo mutukuvu. Akati okunyiiza omwoyo mutukuvu kwa mitendera ebiri naye abantu balaba mutendera gumu. Nti omukristaayo bw'akola ekibi abeera agrieving, abeera anakuwazza. Kyannaku nti omukristaayo akoze ekibi, omwoyo anakuwadde. Ekibi ekiriwa nekya Greenwood. Kiyinza okuba ekya Greenwood, kiyinza okuba eky'olugambo, kiyinza okuba eky'ebisiyaga. Ebyo byonna byenkana mu maaso g'omwoyo omutukuvu. Wakakati Isaiah, from what we discussed before the members joined, yes, it seems even the things that we have been calling sins, they are relative. They actually know they need to be reviewed. In fact, person onzijukiza bandika article kwezo. One Greenwood did not sin, but he sinned. To some people he sinned, some people he didn't sin. To the law he did not. Then to certain people he did. Kakati ne lwakubaggozi gye Greenwood bano tebabaddeyo tebajja kutegera context. Ekibi kyonna kyokola ekiri against the will of God, ate ebyo byonna byenkana mu maaso ga Katonda. Kati ekyo ekizimba obunyiivu bwe n'obusanyufu bwe okubeera nga state. Kubanga abantu balowooza nti omuntu w'ebisiyaga yeetaaga kukuba nnyondo ku mutwe. Naye ow'olugambo ye yeetaaga kugambako. Naye mu maaso ga Katonda bonna balina ekibonerezo kye kimu, naddala nga tebakkiriza Katonda. Kuzikirira. Kuba byonna bibi. Kati ekyo ekikulu okutegeera. Kati nga Katonda bw'atalina gauging system, era bw'atalina na gauging system mu busanyufu, kati Katonda asanyuse nnyo, naye Katonda ng'asimayirinze busimayirinze. Muggyemu nti enseko. Kati Katonda talina muddu. Oyo Katonda w'Abayudaayo oyo asanyuka. Awo Mukama, excuse me, ekikulu ne juice naye ankola bubi. Akati manyi kibaluma. Sinakuluma ebbi. Akati juice twali ku church eyo mbu awo ne bayokya saddaaka evvumbe ne lyambuka mu ggulu. Mukama n'awulira evvumbe nakka. Mwali musomye ku byawandiikibwa ebyo. Kati oyo Katonda, oyo si ye Katonda yatonda eggulu n'ensi, oyo Katonda wa nnyama.
Katonda wa nnyama bakabona baali baagala kulya mu kyomo nga bakiteeka ku Mukama. Bakabona baali baagala nnyo ku musanvu awo w'osulawo. Kati ate buli bukabona nga buzibu nnyo nga bwe bukebera n'okukebera ensava eno Mukama agiganye eriko obulemu. Ebyo tuli byogerako nga tusomesa the book of Leviticus munzijukizanga. Kati oyo si ye Katonda. Katonda si bw'atyo bw'akola abasooli bannyo. N'olwekyo njagala okutwala omukisa guno okutegeeza yabuuza ekibuuzo naffe ffenna Katonda musanyufu. Katonda musanyufu. Ate n'ekirala. Yes. I want to borrow this statement from Erimba Lwaba Hill song. Olugamba nti nothing you can do can make him love you more, and nothing you can do or you have done can make him love you less. Kati ekyo bulijjo tukisomesa wano bulijjo tugamba abantu n'olwekyo Katonda musanyufu naye bw'oba oyagala kumusanyusa oli mwana we dda mu maaso okinagguke muzinire ekyo nakyo tewaba wakikugaana kubanga gwe oyagala kumwentateyininga ye mwentateyininge kimira mu maaso go oba mu kanisa oba mu kiziina. Lwaki ozina nsanyusa Katonda? Kale mukolereyo katemba mukolereyo bujjooko olinde nga bwabwatuka mu nseko kati bw'anaasanyuka era bw'ojja ottugana. Naye kugamba baleme kujjako ddembero yakusanyusa Mukama musanyuse. Moderator wanjisebo omuwulidde omusajja ow'ekisa aze n'embazzi yonna akwata mpola alumirira abantu aze n'embazzi abudabuda n'embazzi ye nga bw'atema eno wansi. Sijja kubaddamu naye munaakola mutya mu ntabula neyabuuzisa ekibuuzo naye you will not succeed. Musumba bakongere juice bakayita kakemi juice bakayita kazibu nnyo. Peter juice ayita mu ssimu ate bamuyisa mu bigambo wano kagira mukala nnya juice nga okogeredde nnyo Musumba ebbi tavuganga dda saidi ye ati tasobola akimanyi nja mutta. Anyway, kale nancha tasobola kwogera naye ndowooza ekibuuzo kye bakizzeemu ne follow up question yo Becky ndowooza naye ebadde covered yawo mu response eyo pozi ng'olinayo ky'obuuza Becky. Nancha tasobola kwogera so gwe mukiikirire mu ababuuza ababiri. Sirina ssebo. Obadde oyagala okwokyayo okuvumba awo Becky gituuke wa Mukama. Yes, the ndowooza the other way to make God happy is doing the right thing towards his people. Ne good ne environment. Agata, if we can live in harmony, the man will be happy. He's already happy. He will not be happy. He's happy. He's happy. Atoloza awo jetoza tusobola okumala awo eddiini zonna zizimbiddeko ekyo kusanyusa Katonda na kunyiiza Katonda. Tulowooza muno jeti awo wantu wangu nnyo. Ate anti tugenda tulowooza nti ebintu tubikolera Katonda. Tuba tubyekolera kati olowooza okusavinga environment ogisavingira Katonda. Naye kati mwagala gisavinga okutuusa nga batiisatiisizza ne Katonda. Katonda yafuuka sika ya kuro. Temwagala kusavinga environment. Era kyova olaba bwe twali twagala okukola okonsavinga ensolo mu civilization yaffe eyasooka twagamba ba Peter nti mwe mweddirangu baleme kugitta. Ne tugamba bano Nantongo abeera Wankima. Nti mwe muli Bankima baleme kugitta. Kati ekyo kyava mu totems. Era bw'ogitta bakatonda emisambu egy'Abaganda ginyiiga kubanga ossa emiziro gyo. Era olidde omuziro gwo. Kati ne tusevula mpolampola bwe twategeera Katonda naye twamutegeeramu eyo level. It is primitive understanding of God. Is a wrathful God and is a rewarding God.
an emotional God. He gets excited. You can excite him. Awo tetuvanga waawo. Era twakuzibwanga batugamba nti bw'okula ng'oli good boy ne weeyisa bulungi Katonda ajja kuwa ebirungi. Kyovula abantu abamu abakuze nga beeyisa bulungi bwe bakuze ne bafuna ebizibu banyiigidde Katonda. Ono omusajja namukola kinakola ebintu ebyo byonna bye yaŋŋamba. Mulaba ekintu ekyo. Eddiini zonna ziyimiridde ku ekyo ekintu okusanyusa Katonda n'okunyiiza Katonda. It's not a very simple thing. Isaiah era bw'abeerawo ebibi ebikuliko oli ayinza okugamba mu ddiini nti weetunulemu olabe oba waliwo ekikyamu ky'olina maybe Katonda olina bw'omukola obubi. Kubanga zino eddiini zino ze zimu ne ziri ezaffe enkadde. Kuba lubaale akuluma akubanja. Olwo Luganda mulumanyi? Akuluma akubanja. Buli lubaale lwabeera akuluma. Bw'aba takubanja takuluma. Weebale nnyo. Ate wandikiwulidde otya nga wakulira mu lubaale wa Sabbath-day. Kati nze kuwulira nze yalaba zirubaale zonna. Gwe walaba version emu. Naye Sabbath-day ngenda kutuuka kansooke mmalirize. Lubaale bw'ajjanga ze okulamula. Bwakutte atandika okugamba ono ngenda kumutuga, ngenda kumutta. Bwe mutakola kino. Kati abalonda jjajja tomutta. Ati lubaale ayogera. Jjajja omuzzukulu muleke. Mujjajja tukole ki? Jjajja tukole ki? Mu nsalire yaawe ekiriga kimu. Weebale nnyo. Mu nsalire y'ekiriga kimu ate oba nkozesa erinnya lyani wano. Ate Nankya tageza n'afumbirwa Lubega. Waliwo ekyewuunyisa ku lubaale. Tasaba mbizzi. Tasaba mbizzi. Ekyo kyembadde gezaako okubalaga baganda bange nti akuluma akola ki? Akuluma akubanja. Kati okubanja kitegeeza nti bwajja bazze na busungu n'olwekyo mulina okumusanyusa ne mulyoka musaddaaka. Bwe musaddaaka ebisolo n'abantu. N'agamba ono tajja kusoma. Oyo okusoma kwe ne kufa asanyuse lubaali. Ono tajja kufumbirwa tumulonze. Oyo obulamu obw'obufu bwonna ne bufa. Kati lubaali bw'atyo bw'akola. Kati twava mu ezo ddiini ffenna nno sigamba Abafirika bokka n'Abazungu. Ffenna twatandika naawo bakatonda abanyiiga era ne basanyuka. Twabamanya tutya? Twabamanya mu nkyukakyuka ya weather we twatandikira. Omusana bwe gwaka ennyo watera okuba nga waliwo bakatonda abanyiivu. Enkuba bwegwa nga terekera awo winter, obusamize obuli ku winter. Mugende mu Bazungu munoonyeze obusamize obuli ku winter. Mulabe n'obusamize bakatonda ba summer. Kati bakatonda bemulaba mu Bayibuli ab'Abayudaaya ng'ekitabo kya Yobu, simanyi omuntu akitadde mu message wano, nalabyeko wa message wano oba mwanyinaze Beki. Kati ng'ekitabo kya Yobu, mikwano gya Yobu abaana bamugamba leka kwebuzaabuza olina kye wakola. Eri ba theology kibayita retribution theology, the God who punishes and rewards. Kati Katonda wa reward and punishment amadiini gonna gemulaba kati mu bizimbe ebinene, Abakatuliki, Abasabbath-day, Abangilikani, Abasiraamu, Aborthodoxy, mention all those religions otuuke ne kuzina empya ezakajja za Pentecostalism, zonna ziri zisinza Katonda wa punishment and reward. Punishment ng'anyiize, reward ng'asanyuse. Kati mu reward eddiini mwetambulira, abantu bonna beeyisa bulungi, temubba. Kati singa obuuza abantu abakkiriza, abantu bannaddiini obuuza lwaki tobba, ansi esooka Katonda yagaana okubba. Mwali mukyegendereza? Mwebale nnyo. Kati bw'omubuuza tudisikasinga obubbi nga temuli Katonda. Kyova olaba bano abasajja bano Atheist nga ba Richard Dawkins, oba omusajja omwali mumuwuliddeko.
Is a theory of time. Noli yafa Christian Hinchen. Bajerege ebintu ebyeddiini. Babijeregera bakubuuza nti Katonda ya masikalinga abantu mu Bayibuli goyogerako abanaddiini nga baddamu mukola gwe njogerako nga debate egwo. Talina kyatugamba. Webale debate ebe wedde kati twogeze mazima timuleme ku defendinga mwogeze mazima. Awo debate esolo genda mu maaso. Osobola ku defendinga Katonda w'endagaano enkadde nga bw'ali. Bannaddiini bakalu ssebo basobola okukulagaawo bamanyi. Moderator ssebo badde mbuuza abantu abategeera nga twogera mu butegeevu. Tosobola kati ye Peter atugamba nti omusiru omukalu akola sense. Naye nange tugenda kubonaabonera wano kwegamba oli bw'abeera nga musiru naye nga mukalukalu yakola sense. Takola says the God that you see in the Bible is the God that is pleased and is the God that is annoyed. He takes offense at very simplistic things. Nti abaana batoka sabayimira mu mutine bagamba chiwalata Katonda agamba amalubu gasanye obwano. Ebyo biri mu Bible. Oba nasooka n'abasawa ne basala ennyama. Ebyo biri mu Bible. Nti omukazi agenda kulida Miriam wamu ne Aaron bayogera ku leadership ya Moses enfu ddala mutuufu yali nfu mubuuzanga Jethro, because the issue that Jethro was handling mu wilderness is the same issue that sister Miriam eyali omugezi n'okusinga Moses and Aaron were handling, naye ebigenge byabakubirawo. Kwegamba okwogera ekituufu ekigenge kikubirawo. Moses kalina ejjaddu nga likambwe. Touch not the anointed. Touch not the anointed. Touch not the anointed. Kwegamba anointing ne bwebeera nga eri mu fulale. Kati oyo Katonda oyo. Kakati eddiini zonna zizimbiddeko oyo Katonda. Bino bye tusiba tubagamba. Tolese ekitundu kya 10 kiwera Anania ne Safira. Kati oyo lubaali w'abajjessiro gwe baakuliramu nti bw'oggulawo edduuka ku Ssabbiiti lirayikira okukwata omuliro. Oyo lubaali wa Pedison n'ekitawe gwe baaleeta mu Uganda. Lubaale olw'olunaku lwa Saturday. Owabakiwanga. Nderoza olaba bawule bakiwanga balina egye bava mu njaziyazi eyo. Bachwezi. Kakati oyo lubaale baamweta ne bamuteeka wano. Waliwo lubaale Pedison ne taata we gwe baaleeta mu Uganda bamuyita ow'abazuukufu. Abanglikani balina ekibiina kye bayita abazuukufu. Muganda wange toleeta Museveni kudde ku bazuukufu. Bali abazuukufu tabbu njereere bataamu. Obamanyi gwe tobamanyi. Laba nno. Abazuukufu taapolisi. Oyo lubaale wa reward and punishment eddiini kwezimbidde. Kakati okutuusa Katonda lwe yatulaga nti Dawudi alina omutima ng'ogugwe. Naye bannange mumanye Dawudi. Tolaba munoza Isaiah ndi mwonoonyi naye nange Dawudi mutyamu. Nange Dawudi mutyamu butuufu. Naye Katonda yajalaga nti ono omusajja alina omutima ng'ogwa. Olwo atandiikiriza n'akola endagaano eri mu Samwiri ekyokubiri/7 gye bayita Davidic Covenant. Ne synchronizing endagaano endala zonna ebintu by'endagaano byonna bisomesa ndowooza nabyo ndikomawo. Kati kino ekintu kikulu nnyo abantu okutegeera nti bw'oba ozimbidde eddiini yo n'enzikiriza yo ku Katonda wa reward and punishment, bino wammanga bitegeere. Alina okunyiiga ate bw'anyiiga manya owedde.
bw'ofuna omukisa n'otegeera nti anyiizi fuba nga bw'osobodde omusanyuse nga bukyali, otherwise owedde. Kati oye Katonda w'eddiini, kyobula eddiini zirina kyakidisipulini, eddiini zirina excommunication, eddiini zisiba ziboola ng'obuwangwa bwe bwali, ne bukuta ne bukanyuga mu ddungu eyo oleme kubaleetera bizibu ne bakatonda, n'eddiini zonna bwe zikola. Naye mmwe abaalokoka abakkiriza Yesu Kristo, njagala otwala mukisa guno okubategeeza nti Katonda musanyufu olubeerera. He is eternally happy and joyous. Katonda akusanyukira, anyiigira kibi kyo, kyava akusaba obeere ne intention, obeere ne attempts ezeewala ekibi. Ne bw'oba olemeddwa ng'olemeddwa mu attempt, Katonda ajja kukutegeera. Ne bw'oba olemeddwa ng'olemeddwa ne mu intention, ng'ogenderedde okukikola, ng'okigenderedde, olw'okubanga akulokola lwa kisa, era ajja kukulokola kubanga wamukkiriza. Lwaki yakulokola lwa kisa? Kubanga akusanyukira emirembe gyonna, akwagala. God is love. Love is an attitude of joy. Is a good attitude towards you. Yesu wakyakozesa ekisa okukulokola. Kakati oba omusanyusizza oba tomusanyusizza, kubanga si ffenna tusobola ogenda mu maaso ne tumukolera katemba. Some of us are not funny. Oba omusanyusizza ng'okoze nga comedian, nga Amooti, oba tomusanyusizza era akwagala, akusanyukira. Ekintu ekyo njagala weebake nakyo mu mwoyo, otambulenga nakyo buli kaseera mu mwoyo nti Katonda akusanyukira. Katonda akusanyukira bassebo ne bannyabo. Akusanyukira ng'owangudde, akusanyukira ng'olemeddwa, kubanga ebirowoozo biri ku ggwe tebiri ku byokola. Kyava ayagala ebirowoozo byo naawe bibeere ku ye, bireme kubeera ku byakola, kubanga bw'ataakola ojja kunyiiga omuveeku, ate bw'anaakola ojja kukyamuka. Ebirowoozo bya Katonda biri ku ggwe. Ebirowoozo bya Katonda biri ku ggwe, naawe ebirowoozo byo bibeere ku ye. Ebirowoozo bya Katonda tebiri ku ggwe byokola, naawe ebirowoozo byo bireme kubeera Katonda byakola. Kyava omusajja oli yagamba nti tujja kusinza Katonda wadde atuwonyezza oba tatuwonyezza, ffe tujja kusinza oyo. Ebirowoozo byo bibeere ku Katonda. Kama yebaze omwera. Amiina nnyo. Kitegedde bulungi bannaaye, obudde tebutuganyiza kweyongerayo. Amiina. Naye Katonda bannaaye Ebirowoozo bye biri ku nze, si ku byenkola. Nange ebirowoozo byange bibeere ku ye. Beke agambye, you people support violence. He causes his sun to rise on the evil and the good and the rain to the righteous and unrighteous. Ndoza owulira obusamizi bw'Abayudaaya bwe tubadde twogerako. Naye kale wangi mbadde njagala okugamba kano nti for example gye twatandikidde mu butabo bwe tusoma and all that, awo n'agambye nti ne Bible nze also ngiraba bwe ntyo, Katonda alinga amu nga coach nga motivator, yakuwandiikira ebisobola okukuyamba mu bulamu bwo. Gwe bw'oba tobikoze y'obuzibu si bubwe. Bw'osoma akatabo ne kagamba nti you save oba invest, ne bw'onoosoma obukadde 10 nga tosobola nakwata 100 shillings investing, obutabo obwo bujja kubeera useless for you. You walk around with the Bible ogisome buli lunaku, but until you put into action of what it says, then you will benefit from that relationship. Ye ndowoozaamu bwe ntyo, combining these two discussions. Si kubikolera Katonda, kuba Katonda tosobola bimukolera, naye gwoba obyekolera, kuba you already akuwadde blueprint eneekuyamba. Si kuyamba ye, naye tugenda tulowooza nti tukolere Katonda. No, we can't. Nga Isaiah bw'agambye, you can't please God. Okay, thank you Bob, thank you for that summary. Basebo ne banyabo tuddemu ku Thursday with our usual politics n'ebirala. Mukama bankumire. Abalina kajuisi awo mugende munywe kajuisi, abatalina kajuisi nammwe Mukama abakuume. Tujja kunywawo amazzi, national water. Munywa amazzi, mulye n'ebijanjaalo nga Daniel mu wange. Kameka kajuisa kabeera kameka
Tom yanatubulira yakamanyi. Lero badde marketing Joyce alaika Tom ya mukola ali kuze ku marketing Joyce omanya abantu bagezi. Oba tyo batutandika. Yayise wa musumba. You first hit that